Hi. Hi, Akhila. Namaste. Okay. So sorry everybody for just a little bit of a delay. Everybody's sort of Yeah. figuring out this new. So for those who were part of our series, part of our session yesterday, I sort of set a context on the very premise on which we built the series called Circle of Trust. For those who were not part of the series, I just want to say that Circle of Trust um, is our attempt to explore the idea of trust uh, amongst artists in the world of dance. How does a dancer cultivate and nurture the quality of trust with a mridangam artist? How does a dancer cultivate how does a mridangam artist cultivate and nurture a relationship of trust with a dancer, with a violinist, with a vocalist? So that is really the premise of this. And we are very, very fortunate to have with us a fantastic artist like Guru Bharadwaj ji, who really needs no introduction, a mridangam artist, a Nattuvangam artist, and a music composer. Thank you so much for being with us on this session, Guruji. Thank you so much. Thank you so much. Very pleased to be on this session. Okay. I'm going to Can you hear me? just, Yeah, is can you hear everybody able me? to hear him? Yes. Thank you. So I was wondering, maybe, since rhythm is the heart and soul of dance, and, like my colleague was just telling me about Shruti Mata Laya Pita. So I was just wondering, it would be appropriate if we started off by asking you to perhaps share with us one korvai or konokol or something that you may have composed during this lockdown period. Okay. Okay, surely I'll share. It's called Panchagati Korvai. So, which covers all the aspects of gatis, that is, all the Panchagatis we have in our Carnatic music. So, I'll just try saying that. So, Takadinha tam, takitatam, takatam, tatam, tam, takadinha, 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 takadinha tam, takatitata, takitatam, takatam, tatam, tatikitakum, 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 takatakadidata, tatakadidatam, takadidata, takitatam, takatam, tatikitaka, 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 takitatakadidatam, takatakadidatam, tatakadidatam, takadidatam, takitatam, tatikitaka, 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 tatikitakatam, 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 takadidatam, Tadikitatum, Tadikitakatam, Tadum, Tadikitakatam, 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 Tadikitaka, 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 Tadingitaka, Tadingitaka, Tadikitaka, Tadikitaka, Tadingitaka, Tadikitaka, 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 Rakadin, 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 Rakita, 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 Raka, Raka, Ta, Ta, Ta. So it covers all the aspects called as Gati in our Carnatic music system. So we started off with Chatrasram and then Khandam, then Tisra Melkalam, which is 6, Misram 7, Chatrasra Melkalam 8, and Sankirnam 9. Then I came back to Chatrasra Melkalam 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and ended with 1. Okay, beautiful. So this survey, I think I have already posted in Instagram. Yeah. They must have known this survey. Yes. Thank you so much. And I just thought we could start off by, I want to ask you about your, when I say rhythm, you have you're literally soaked in rhythm. What is your, relationship with the idea of rhythm? Like, what is rhythm in your life? What does it mean to you? Yeah, according to me, rhythm is a part of my life, and rhythm is within everyone's life. Because when you say rhythm, rhythm actually means a beat. Technically, it means a beat, but more than rhythm, we call it as layam. So layam is a very huge and wider term which we use, and the exact definition of layam is the inherent tempo
which is existing in the universe. This Layam is a nature that is loss of nature. So according to me, so each and every action has Layam, and our heartbeat has Layam. You can have all the examples when you say about Layam, like growth, or heartbeat, or pulse, earth rotation, sunrise, sunset, full moon, new moon. So every movement is governed by Layam. So according to me, so it's a part of our life. So we must try to go by nature. According to me, Layam is a nature. So I feel the problem of Corona is only because of the Avalayam. It's only because of us. We are not in par with nature. We are not friendly with nature. That's the unfortunate thing. So these are all happening. இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு எல்லாமே அந்த அவலயமா இருக்கிறது தான் காரணம். So it's better we go along with the nature, and லயத்தோட போனா எல்லாமே நன்னா இருக்கும். So according to me, Layam is everywhere within us. So the way we talk has a Layam, the way we breathe has a Layam. So எல்லாத்துலயுமே இருக்கு. So I cannot see Layam as a different thing, right, from ourselves. Not only myself, it's all of us. Yeah. So so we need to know that. We need to realize that each and every moment is governed with Layam. Okay. I'm always curious that does that mean that always in some sense இப்போ நான் பேசுறதுலயும் do you keep like wondering இதுல ஏதாவது லயம் இருக்கா? I mean, I'm always like curious for somebody who case. I remember asking Sai Shravanamji this question as well, like because you're so in tune with the idea of sound. Yeah. They're also tuned to look for a certain meter, rhythm, Layam in everything, and therefore do you also have inspirations aplenty in that sense? Yes, definitely you have, because my Guruji Sri Karekudi Mani sir, he used to tell Layam in a single word, which is called discipline. So it is a discipline. Yes, discipline in the sense which is strict. Layam should be strict, and Layam cannot be loose-ended. So அது வந்து எப்பவுமே ரொம்ப அழுத்தமா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். And நம்ம பேசுறதுன்னு சொல்லும்போது when it comes to talking, so each one has different Layam, each one has different கால பிரமாணம். So நம்ம பேசும்போது சில பேர் ரொம்ப ஃபாஸ்டா பேசுவா, சில பேர் நிதானமா பேசுவா, சில பேர் கொஞ்சம் மீடியம், தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் as திரிகாலம் and all the different variations in speeds. ஸோ இப்போ சில பேர் வந்து ஃபாஸ்டா பேசும்போது இப்போ வந்து நான் பேசுறேன் அப்படின்னு பேசும்போது ஒன்றும் புரியாது. இப்போ இதுவே வந்து கொஞ்சம் நிதானமா பேசினா அவளுக்கு, ஸோ ஈச் ஒன் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் லயம் வித்தின் தேர் பாடி, வித்தின் தெம்செல்ஸ். ஸோ என்ன சொல்றது, இது நீங்க ஆக்சுவலா என்ன நடுவில் ஐ காட் லாஸ்ட். வாட் क्वेश्चन யூ ஆஸ்க்ட்? உங்களுக்கு because Layam is everywhere, like you said, it's within everywhere. உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் நோ ஒரு கம்மியே கிடையாது. இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் எவ்ரிவேர், ரைட்? ஆஃப் கோர்ஸ் எனக்கு எங்க பார்த்தாலும் இன்ஸ்பிரேஷன் தான், because this nature is my best inspiration. So whatever I see, I can feel that Layam. I can, so அதுல இருந்து ஏதாவது நம்மளால பண்ண முடியுமா, அதுல இருந்து ஏதாவது எடுத்துக்க முடியுமா, we can we learn something from that. So அந்த மாதிரி inspirations and all I like. It's beyond my imagination. I enjoy myself. I'll be in my separate world. Right. It's very unfortunate thing to my family members that எப்ப பார்த்தாலும் எங்கேயோ யோசிச்சுட்டு இருப்பேன். கொஞ்சம் வீட்டுல இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டம். And I should say sorry for them to bear with me. No, but always, even as a young boy, were you always in tune with the idea of Layam, or did this happen as you went along? Like, I'm curious. சின்ன வயசுல இருந்து actually I had, Layam நோட I had interest towards rhythm. அப்பனா I don't know what is Layam. So அந்த வயசுல எனக்கு லயம்னா என்னன்னு தெரியாது. What is the exact meaning of லயம்னு தெரியாது. ஏன்னா Layam you can only feel it, you cannot actually put it across in words. So எப்படி சொல்றது, சின்ன வயசுல வந்து I was inspired
through that is by percussion instruments. So எதை பார்த்தாலும் என்ன சொல்ற ரிதம் பார்த்தா ஐ லைக், எந்த ரிதமா இருந்தாலும் சரி. ஒன்றும் இல்லை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில் பி வெரி ஃபன்னி பட் இட்ஸ் அ ஃபேக்ட். யாராவது செத்து போயிட்டா அடிச்சுட்டு இருப்பா ஸோ ஈவன் தட் ரிதம், தட் அந்த ரிதம் என்னமோ பண்ணும் ஆக்சுவலா. தட் டைட்னஸ் இன் ரிதம் வில் யாரா இருந்தாலும் ஆட வைக்கும். ஸோ ரிதமோட பவர் இஸ் சம்வாட், என்ன சொல்றது, அது it's a beautiful feeling actually. I cannot express in words. So it happened chinna vayasla I was fascinated towards rhythm, so I used to take some dabbas and ellathiyum adichan irupen. So when I was 3 years old, I used to take some the bucket mug edhu kadichalum I used to just tap. I used to play something, I don't know what else, I used to tap like this. So my father found out that somewhere I was interested towards rhythm, and then Subramaniam sir nu solli oru என்னோட first teacher in mridangam. So எப்படின்னா எங்க வீட்ல, so I'm basically from a music family where my father is a violinist and amma is a dancer, Bharatanatyam dancer. So அப்பாக்கு வந்து நான் பாட்டு கத்துக்கணும்னு ஆசை, அம்மாக்கு வந்து நான் மிருதங்கம் கத்துக்கணும்னு ஆசை. ஸோ அது வந்து நடுவுல 2 கட்டானா நான் தான் வந்து ப்ராடக்ட், நான் ஒரே பையன். அதனால ஸோ இப்ப நம்ம கோதுமை மாவு இருக்குல்ல, கோதுமை மாவுல அதே மாவு தான் பூரிக்கு பண்றது, அதே மாவு தான் சப்பாத்திக்கும் பண்றது. ஆமா, இப்ப பாட்டா மிருதங்கமா நம்ம பூரியா சப்பாத்தியான்றதுல என்னதான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க எல்லாத்தையும். ஸோ எனக்கு அந்த வயசுல ரிதம்ல தான் இன்ட்ரெஸ்ட், பட் ஐ வாஸ் நாட் ஃபேசினேட்டட் டுவர்ட்ஸ் வோக்கல். இட் இஸ் சிங்கிங் எனக்கு பிடிக்கும், but more than that I was more inspired with rhythm oriented any instrument, something like that. So Subramaniam solli oru sir kitta join panni vitar. So when I joined him I was around 5 years. அப்ப மிருதங்க சைஸ் கூட கிடையாது, நான் எனக்கு எட்ட கூட எட்டாது மிருதங்கம். So I was like இப்படி வாசிச்சுட்டு இருப்பேன். So he was coming home and he had lot of patience. My pranams to him. He had lot of patience to teach me because teaching a child is very difficult. அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உட்கார வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். சார் வரும்போது நான் எங்கேயாவது கிரிக்கெட் விளையாட போயிடுவேன், எனக்கு விளையாடணும், எனக்கு போர் அடிக்குது, கிளாஸ் வேண்டாம். ஸோ சம்திங் லைக் தட் ஐ யூஸ் டு tell some reasons and bunk the classes, மிருதங்கம் classes. But I like rhythm, but I don't like to learn. அந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருந்தாங்க. டீச்சர் கிட்ட வந்து ஸ்ட்ரிக்டா இதுதான் வாசிக்கணும் அப்படின்னா ஐம் லைக் இல்ல எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தட் கிராஜுவலி ஐ க்ரூ அப் அண்ட் பேசிக்ஸ் அண்ட் ஆல் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம். தென் மை ஃபாதர் டுக் மீ டு காரைக்குடி மணி சார், விச் இஸ் மாஸ்ட்ரோ, இஸ் லெஜண்ட், மை குருஜி. அவர்கிட்ட when I started, he asked me first thing, why do you want to learn mridangam? Why not other instruments? Why do you want to learn mridangam? I was interested to learn not mridangam. First I told him the same thing, that I don't want to learn mridangam, but I want to learn rhythm. So mridangam, yeah, rhythm, overall rhythm I had interest, but அவரோட ஸ்டைல் அண்ட் அவரோட வாசிப்பு நிறைய அந்த அப்போ ஆடியோஸ் எல்லாம், in those days we had only audios, videos and all we don't have. Those audios like inspired me in a different level. So I kind of completely அந்த trust ன்னு சொல்றது இல்ல, complete surrender, that is a turning point where I lost myself, just went up to him. என்னதான் இருந்தாலும் ஸ்கூலா காலேஜா ஐ டோன்ட் மைண்ட், எனக்கு கிளாஸ் தான் முக்கியம், ஐ நீட் மிருதங்கம் கிளாஸ். So it happened like that. So and I was able to. How old were you at that time? I was around 8 years, 9 years. Wow. 9 years, 9 years ago I had interest towards மிருதங்கம். அப்பதான் எனக்கு மிருதங்கம் மேல இன்ட்ரெஸ்ட், ஈடுபாடு வந்தது. ஸோ இட் ஹேப்பன்ட். அப்புறமா அவர் டைரக்டா சொல்லி கொடுக்க மாட்டாரு. ஸோ ஹி யூஸ் டு டீச்
me through his disciples. Disciples, and the class will be for around 15 to 20 minutes, that's all. And I have to come home and practice it. I have to go for the next class. I have to be prepared. ரொம்ப ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும். என்ன சொல்றது, இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் ரொம்ப நாளா போயிட்டு இருந்தது. இட்ஸ் அரௌண்ட் ஐ லேர்ன் அண்டர் ஹிம் ஃபார் அரௌண்ட் 16 years. ஸோ அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலி ஐ ஃபினிஷ் மை +2 அண்ட் காலேஜ் வரும்போது மிருதங்கத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. பட் சைமல்டேனியஸ்லி டியூ டு மெனி இன்ஃப்ளூயன்ஸ், நிறைய பேர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி இதெல்லாம் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது, ஆர்ட் டசன்ட் ஹெல்ப் யூ இன் எனி வே, யூ ஹாவ் டு டூ சம் அதர் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு சொல்லி தே பிரெயின் வாஷ் மீ அண்ட் மை மைண்ட் சேஞ்ச். லிட்டரலி ஐ ஸ்டார்டட் ஆஃப் வித் டூயிங் CA, சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி. I started somewhere. It's a time when the Margazhi season was about to start, and my Guruji was playing for around 8 to 9 concerts that season. Around, I don't know exactly, I don't remember the date, year. So ella kacheriyum I used to go and watch, used to see, I used to record. அவருக்கு தெரியாம தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும், தெரிஞ்சா முடிஞ்சு போச்சு கதை, யூ ஆர் டன். Because he doesn't allow anyone to record. He will always say you need to register on your mind. எல்லாத்தையும் மண்டையில ஏத்துக்கணும், எல்லாத்தையும் மண்டையில 1.5 மணி நேரம் கச்சேரி, எல்லாத்தையும் how can one register, எல்லாத்தையும் ஏத்துக்க முடியாது. So I used to record. வீட்டுக்கு வந்து I used to practice. அதே வாசிப்பேன், அதே. அப்பெல்லாம் எனக்கு விஷயமும் தெரியாது. And I had a tough phase where many made fun of me. So என்னன்னா ஆர்வ கோளாறுன்னு எனக்கு ஒரு பேரு அங்க. ஸோ ஆர்வ கோளாறு தமிழ்லன்னா எல்லாத்துக்கும் முந்திரி கொட்டை மாதிரி வருதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ இட்ஸ் லைக் தட். ஆர்வ கோளாறுன்னு சொல்லி எல்லாத்துலயும் நான் போய், சார் எனக்கு இது வேணும், இது கத்துக்கிறேன், இது கத்துக்கணும். ரொம்ப ஐ வாஸ் ரியலி லைக் ரொம்ப ஆர்வ கோளாறு தான், நானே ஒத்துக்கிறேன். ஐ எம் ஆர்வ கோளாறு இன் ரிதம். இல்லன்னு சொல்லல. I never regret it. So it happened, and when many people find me in that way, so they began to restrict me. எங்க முடியுமோ சார் கிட்ட வேற மாதிரி சொல்லி, எனக்கும் சாருக்கும் இருக்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. So I don't want to refer the names, but அந்த மாதிரி ஆச்சு. Because at that time I don't know about ஒரு சின்ன ஒரு மிருதங்கத்திலேயே எக்ஸாம்பிள்னா, சமத்துல இருந்து அரை இடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கர்நாடிக் மியூசிக்ல. ஸோ இட் இஸ் லைக் சமத்துல இருந்து அரை இடத்துக்கு சமத்துல இருந்து வாசிக்கணும். எனக்கு வாசிக்க தெரியாது, எனக்கு அப்போ விஷயங்களே தெரியாது. எனக்கு அந்த ரிதம் சென்ஸ் இருக்கு, பை காட்ஸ் கிரேஸ் அந்த லயம் இருக்கு, எங்க விட்டாலும் எனக்கு வந்து சேர்ந்துட தெரியும். ஆனா technical aspects, I don't know the technical aspects because he also didn't teach about the technical aspects. So it happened like that. At a point many people were ignoring me, and எப்படியோ அவர்கிட்ட இருந்து என்ன பிரிக்கணும்னு சொல்லி it happened, really happened. எங்கேயோ அவருக்கு மேல ஒரு இது வந்து, ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் வந்து, இவன் வந்து இது பண்றான் அது பண்றான் அப்படின்னு சொல்லி he started ignoring me. So even though அதுக்கப்புறம் Panayurla he had an ashram. He was teaching for many NRI students like that. There they used to do like Gurukula Vasam, stay in there, and they have to learn from Mani sir. So it's kind of 10 to 15 days, short period. So the vacations, usually on the school vacations, those times I used to go there. ஒரு இயர் and asked, sir, can I come this month அப்படின்னு கேட்டேன். நீ எப்படி, how can you ask like this? Don't you know the courtesy, how to ask, how to talk to a guru அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பேசினாரு. So actually it's really happened. What happened, I'm sharing it directly to you. அப்படி பேசுவியா நீ, எப்படி வாத்தியார் கிட்ட எப்படி பேசணும்னு தெரியாதா? So he asked me.
சார் எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு சார், கிளாஸ்க்கு வரலாமான்னு கேட்டேன். கிளாஸ்க்கு வரலாமான்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்க் மீ வெதர் ஐ ஆம் ஃப்ரீ ஆர் நாட், தென் only you have to ask like this. எனக்கு அப்போ I didn't see that kind of relationship with my Guruji. I saw him as a like more than a guru, like a friend. And எது சொன்னாலும் he was very என்ன சொல்றது, என்கரேஜ் பண்ணி தான் பேசுவாரு, எப்பவுமே என்கரேஜ் பண்ணி தான் பேசுவாரு, திட்டும் விழும். So those are all the ashirvadams which I got, and by God's grace his ashirvadams only is keeping me in this level, in this track. என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. ஸோ அப்படி ஒரு கிரியேட் ஆச்சு. ஸோ எங்கேயோ நான் போனாலே he started ignoring me. So nowhere I can go and tell that I'm a disciple of Mani sir and சொன்னா அவர் தான் உன்னை இது பண்ணிட்டாரு, நீ ஒன்னும் அவர்கிட்ட கத்துக்கலையே. He told he doesn't want you, you are not his student, he told me like that. So that day was like totally off. Yeah, எனக்கு என்ன பண்றது தெரியல. I was like shattered, something like. So I'm a devotee of Baba, Shirdi Baba. யார்கிட்ட அந்த ட்ரஸ்ட், வாட் அந்த ட்ரஸ்ட் பத்தியும் சொல்றேன். So the trust which I had, the only trust which I had was only only Baba, Shirdi Baba. Because அப்பா அம்மா கிட்ட சொன்னாலும் they couldn't help. How can they help? They can't help anyway. So just I literally sat before him, sat before Baba's photo, literally cried for around 2 hours. Literally cried. And it's around October 17th. I don't remember the year. It's on Friday evening 7 p.m. Even everything I remember. This date I remember. It happened. அந்த ஒரு 2 hours அழும்போது எனக்கு என்னன்னே தெரியல. லயம்னா, தட் இஸ் ரிதம்னா என்ன இருக்கு, இதுல என்னென்ன பண்ண முடியும், வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஐ நீட் டு இம்ப்ரூவ் மை செல்ஃப். Because people are not ready to teach me. They don't have that. The manasu illa, solli kodukka manasu illa, which is very unfortunate. The first thing I decided that எனக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்தா I want to share with everyone. That is the first. அந்த அடி தான் வந்து ஸோ என்ன இப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி. ஸோ ஐ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் லைக் எல்லாருமே வாட் ஆல் ஐ எக்ஸ்ப்ளோர்ட். I won't say I have discovered or something. What are all I explored in this rhythm, I want to share with everyone. So that's the mindset I had. And when I was talking to Baba, maybe some people may believe, some people may not believe, but I believe in Baba. sure. So I literally cried for 2 hours, and just I was closing my eyes and I was crying, and there's some spark. It literally appeared. Some spark, it's like flash. You can see a bulb எரியதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு ஒளிவட்டம், ஒரு ஞானம் டப்புன்னு ஒண்ணு வந்ததுன்னு. It's a spark which literally came. It's like when you close your eyes, it's full of dark. So பார்க்கும்போது it's like full white, full like sun பார்த்தா எப்படி இருக்கும், like when you see sun, so you can't see sun, it's like very bright. So it just occurred for a second and it just went off. That's the time when I realized. Then the idea came. Then I started exploring myself into rhythm. So what are the things will happen? And I don't have guide. In that way. So I explored. அது ஸ்லோவா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அந்த ஞானம் வந்து எனக்கு லிட்டரலா கடவுள் கொடுத்தது தெரிஞ்சது. I am very fortunate, I am very blessed to say this. அது எங்கேயோ அந்த ஸ்பார்க் கிடைச்சதுல இருந்து ஒண்ணு ஆரம்பிச்சது, ஒரு சின்ன ஆரம்பிச்சு ஒரு சீட் மாதிரி. இட் ஸ்டார்டட் லைக் a seed. So it gradually grew up, and now God's grace, it has branches, it has fruits, it's grown up. So it's a very 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 என்ன சொல்றது, emotional journey and good journey எல்லாமே இருக்கு. Ups and downs, everything. It's beautiful. So it's maybe அதுக்கப்புறம் I started sorry, I was too excited to when you were asked like this.
No, So, I mean, சொல்லுங்க. Story is so special for at so many levels, because firstly it's a story of trust, and it's also a story that you trusted us and shared the story with all of us to inspire so many Yes. of us who are listening to this. Somebody beautifully said, turning something a bit negative in our lives to something so positive. So thank you so much for that. Before I invite, I have to thank those people who avoided me. Absolutely. So only அவங்க அந்த இது பண்ணலன்னா எனக்கு இந்த அளவுக்கு I couldn't improve myself. So when I came out, so I need to work on my own. I need to explore many things. I explored. I kind of the first எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்டென்ஷன் என்ன இருந்ததுன்னா, என்ன மாதிரி யாரும் கஷ்டப்படக்கூடாது. So like how I suffered in getting knowledge from a guru, others should not suffer. So more, I thought I should give more to people who come to me for learning. So that's why I decided. So, and I எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபார்முலாஸ் மாதிரி, எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபார்முலாஸ் மாதிரி அது வந்தது. ஆனா நான் கிரியேட் பண்ணேன்னு சொல்ல மாட்டேன். இட்ஸ் ஆல் தி டிவைன்ஸ் கிரேஸ். இட் வில் சம் ஃபோர்ஸ் வில் கைட் இன் மீ. That will happen. That's all. I'm just an instrument. I'm just a tool. No. So it happened. I think the true hallmark of an artist is really generosity of spirit and being able to share their art, because that is really the hallmark of a great art. And thank you so much, Guru Bharadwaj ji, for us and for sharing such a personal story with us, trusting all of us and to be able to share this story, because it's truly inspirational. At this point, I'm going to log out and log out. Krithikaa Shurajit will back in and invite you to join the same procedure that we did when I logged in. Okay. Okay. Sorry for that, because I'm not very good in these technology things. I'm just learning few things. I'll have somebody call you in case you're stuck. And also for everybody please do log back in. There will just be a gap of 1 minute. Thank you, Guru Bharadwaj. Yes, Akhila. Thank you so much. Thank you so much for this opportunity. Thank you. Yes, Anna. சௌரிராஜன் சார் எங்கேயோ விட்டு நடுவுல கதைய போச்சு. அவர்கிட்ட இருந்து I learned many Tamil patterns, calculations. Like he guided me. Like he didn't teach me that full பண்ணணும் இல்ல. He was just giving a tip. So this is how it is done. So something kind of stuffs like that. So அதுல இருந்து I started improving myself. And அதான் சொன்னேனே, I completed my diploma in vocal and mridangam. One more incident, the funny incident happened. After point of time, my அப்பா விட்டு பேச சொன்னேன். ஏன்னா நான் பேசினா அவரு my Guruji used to always scold me. So because he likes me, அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பட் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால, I don't know what happened. அதாச்சு. பட் அப்பா வந்து he asked me, that is he asked my Guruji that whether he can apply for grade, all India ready. அவனுக்கு கிரேடுக்கு முன்னாடி அரங்கேற்றம் பண்ணணும்னு he asked my Guruji மணி சார். அவனுக்கு இன்னும் அரங்கேற்றம் பண்ற தகுதி எல்லாம் வரல. ஸோ அரங்கேற்றம் இன்னும் கொஞ்சம் வயசாகட்டும். ஸோ எப்போ அரங்கேற்றம் வந்து I was studying +1 at the time. பண்ணணும்னா இன்னும் வயசாகல. ஸோ ஒரு 2 வருஷம் போட்டோம், 3 வருஷம் போட்டோம். அப்படி பார்த்தா ஆக்சுவலா நான் 7 வயசுல எனக்கு அரங்கேற்றம்னா வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட் மீனிங் ஆஃப் அரங்கேற்றம் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஆக்சுவலி மை அரங்கேற்றம் அப்படி பார்த்தா காட் ஓவர் when I was 8 years old. ஸோ யாருக்குமே தெரியாது. அப்ப அரங்கேற்றம்ன்றது கூட தெரியாது. இட் ஹேப்பன்ட் இன் வடபள்ளி முருகன் கோவில். ஸோ had a privilege to play for Dwaram Angatayaru. That is அப்பா குருஜி அவங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வயலின் சோலோக்கு I was 8 years old. அப்போ வந்தது வராதுமா என்னென்னமோ வாசிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்போ தட் வாஸ் மை அரங்கேற்றம், அபிஷியல் அரங்கேற்றம்னு பார்த்தா that's only
அரங்கேற்றம். ஸோ ஒரு ப்ராப்பரா பண்ணணும்னு சொல்லும்போது அரங்கேற்றம்க்கெல்லாம் இப்போ அவசரம் கிடையாது. ஸோ சரி நான் அதுக்கப்புறம் when he asked can he apply for all India radio audition or grade, no he cannot apply, பண்ணக்கூடாது, இப்போ பண்ண வேண்டாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்பா டிசைடட் அண்ட் he asked me don't tell him, it's okay, you apply for grade வரட்டும், அதுக்கப்புறம் ஒரேடியா வந்தக்கப்புறம் வேணா சொல்லிக்கலாம் இப்போ, ஏன்னா பிகாஸ் அவர் மீறி நம்ம பண்ற மாதிரி இருக்க வேண்டாம். ஸோ ஜஸ்ட் I applied for All India Radio audition போட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் B grade வந்தது. அதுவும் டக்குன்னு கிடைக்காதே, அதுவே ஒரு process தான். அது process and God's grace, அதான் சொல்றேன், God has been very kind to me. Absolutely. So for B grade apply பண்ணி அடுத்த வருஷம் அப்படியே B grade வந்தது. So the next year I applied for upgradation. Actually in the music B high A. So next year when I applied for B high upgradation, luckily I got directly A grade. Lovely. It's like double promotion. அந்த மாதிரி A grade வந்ததுக்கு அப்புறம் so அப்பா கிட்ட போய் just report இப்படி அண்ணா அப்ளை பண்ண சொல்லுங்க, பையனுக்கு இப்படி A grade கிடைச்சிருக்கு. somewhere he is satisfied inside, ஆனா வெளியில காட்டி எங்கேயோ அவருக்கு சந்தோஷம், சரி என்னோட ஸ்டூடெண்ட் பண்ணி கிரேட் அப்படின்னு. அந்த அந்த ஜெனரேஷன் குருஸ் எல்லாம் வந்து வெளியில காட்டிக்க மாட்டாங்க. ஃபீல் அந்த திருப்தி இருந்தது. பட் எங்கேயோ அன்பார்ச்சுனேட்லி, பட் நான் தான் சொன்னேன்ல அப்ளை பண்ண வேண்டாம்னு. கிரேட் வந்துருச்சு சார், அப்ளை பண்ண வேண்டாம்னு இல்ல, வந்துருச்சு உங்க ஆசீர்வாதத்துல he got A grade. ஓ அப்படியா, சந்தோஷம், இருக்கட்டும். That's all. That's the last word he spoke to me. Right. But I think இதுக்கு முன்னாடி நான் லைவ் செஷன்ல சொல்லியிருந்தேன், அது வந்து I don't think it will be saved. So நான் இப்போ திரும்பி சொல்றேன், நான் சொன்ன மாதிரி it will all the journey that you've been through, your devotion for your art form and your guru, கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு it will have good, என்ன சொல்றது, ஒரு it will make things better between both of you. not தோன்றது ஸ்ட்ராங்கா. The trust definitely. கண்டிப்பா. He will definitely realize that. எனக்கு இன்னும் அவரை இப்போ கூட ஜஸ்ட் அவரை நினைச்சுட்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் வாசிக்கிறதே கச்சேரி ஆரம்பிக்கும் போது. So I pray for 3 people. வாத்தியார், விநாயகர், நந்திகேஸ்வரர், 3 பேர் தான். So I like kind of visualize all 3 members sitting on an asanam and guiding me. கச்சேரி முன்னாடியும் I just like ஒரு 1 minute I meditate, அவ்வளவுதான். So that and the energy I can't explain, it's tremendous energy. Somewhere it flows, and many people come and ask after the concert, sir you played which is very beautiful, can you explain that? Sorry, I don't know what I played. Right. And the moment I'm not aware of what I was playing, and தெரியாது. அது நான் வாண்டா சொல்றேன்னு கிடையாது, I'm not exaggerating, but that's what happens. It comes in a flow. I like எப்படின்னா அவங்க that is ஆவாகையான்னு சொல்லுவோம்ல, அவங்க வர வச்சுட்டு நீங்க தான் எடுத்துட்டு போகணும். சரி ஐ கம்ப்ளீட், நான் லைக் கம்ப்ளீட் சரண்டர், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. பாத்துக்கோங்க மெட்டீரியல். எஸ் மா. In the session வந்து a lot of artists are watching, a lot of dancers are watching, a lot of people who என்ன சொல்றது, who admire the arts also are watching. So for them, Ava Sarba, I have a question for you. Ipo Carnatic music, when you play the mridangam, you have a lot of places to show, to kind of like show your prowess of the art form. But Bharatnatyamukku illa dance kuchipudi ka irukattum, Bharatnatyamukku ka irukattum, when you play for a dancer, endendha edathila do you think you know ungaloda creativity kaamika mudiyum according to you? Yes, very good question. Yes, Kacheri, as many people feel that you have more scope. Scope for me, but எனக்கு என்னன்னா I kind of make it vilomam. Vilomamna website.
எனக்கு கச்சேரியில வந்து அந்த ஃப்ளோ கிடைக்கிறதோட ஐ ஃபீல் டான்ஸ்ல ஐ கெட் மோர் ஃப்ளோ பிகாஸ் even if I'll say kacheri is two dimensional. Layam. So ragam, that is part talam and part. So you need to follow the song. Okay. So talam is one dimension and song is another dimension, two dimension. You can't overtake the song. Correct. Only in Taniyavarthanam you can show your prowess or expertise, whatever. But in dance, you have talam, you have music, and you have adavus filled. Mathematical calculation within the song. So which gives more scope for me. Maybe I feel in that way. அந்த உள்ள வரும்போது இன்னும் அது இன்னும் அழகா இருக்குமே, இன்னும் கொடுத்து வாசிக்கலாமே அப்படின்னு தோணும். கரெக்ட். ஸோ இன்ஃபேக்ட் வாசிச்சுட்டு இருந்த டைம்ல எனக்கு இவ்வளோ இந்த ஒரு டைமென்ஷன் ஐ டென்ட் ரியலைஸ். ஸோ ஐ லாட் when I came playing for dance. Dance was first I was என்ன சொல்றது, நரசிம்மாச்சாரி சார் தான் என்ன வந்து ஃபர்ஸ்ட் டான்ஸ் குள்ள கொண்டு வந்தது. அப்பா ஜீனியஸ். அவரு இட்ஸ் லைக் டான்ஸ், எனக்கு அப்போ டான்ஸ் வாசிக்கிறதுன்றது ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஐடியா பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர்கிட்ட போகும்போது என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். தட் இஸ் அக்கா வசந்தா அக்கா ஜதி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க பாட்டு சொன்னாங்க, நான் பாட்டு கேட்டு நான் பாட்டு வாசிக்கலான்னு ட்ரை பண்றேன், ஆனா வாசிக்க முடியல. என்ன எங்கேயோ டைமென்ஷன் which I learned. Okay, டான்ஸ்ல எல்லாம் இவ்வளவு ஸ்கோப் இருக்கு. That's one of my eye opener in rhythm, mainly in layam aspect. So ஜதி ஒண்ணு போறது, அடவு ஒண்ணு போறது. ஸோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கச்சேரியில பாட்டு ஸ்வரம் கல்பனா ஸ்வரம் பண்ணா கல்பனா ஸ்வரத்தை தான் வாசிப்போம். ஆனா அதே ஸ்வரத்துக்குள்ள வேற ஏதாவது ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் கால்குலேஷன் இருந்தா இப்போ பாட்டு வாசிக்கிறதா கால்குலேஷன் வாசிக்கிறதான்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஸோ ஐ வாஸ் லைக் ஸ்ட்ரக். இப்போ நம்ம வீடியோ ஸ்ட்ரக் அப்படியே இருந்தேன், ஒன்றும் புரியல. I should follow the jati or I should follow the Nattuvangam or the adavu of the dancer. Then he told you have to follow the adavu, not the jati. If at all the adavu is in par with jati, you can follow the jati. Otherwise, you have to only follow the adavu. அப்படின்னு வரும்போது ஒரு டைமென்ஷன் இருக்கு. So I got it like 3 dimension, 3D. I call it dance as 3D always. So 3 dimension very important. And fortunately, I can dance classical. I felt more comfortable and I got more scope. And dancers mainly in for example in Jatishwaram ஒரு கோர்வை ஆடிட்டு பேக் வாக் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பான். ஸோ அந்த பேக் வாக்ல யூ கேன் எம்பரிஷ், யூ கேன் தட் இஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்டைஸ் அண்ட் முடிஞ்சா பொருத்தம் இருக்கும். எனக்கு என்னன்னா எனக்கு அந்த பாட் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறதுனால ஸோ பொருத்தம் வாஸ் எப்பவுமே எனக்கு அந்த பொருத்தமோட வாசிக்கணும்ன்றது எப்பவுமே இருக்கும். Maybe it has become my style now. வருஷம் இவன் பொருத்தமா ஏதாவது வாசிச்சுட்டு இருப்பான் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சு போச்சு. எந்த பாட்டு எடுத்திருந்தாலும் பொருத்தமா ஏதாவது ஒரு சொல்லு வாசிக்கிறதோ தீர்மானம் வாசிக்கிறதோ. ஸோ அவளுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம அவளுக்கு எங்க கம்ஃபர்டா இருக்கோ அங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காட்டு. மற்ற மெயின் duty of the mridangist is to embellish the performance. Absolutely. Dancer is to give energy to the dancer. Kandipa. So வாசிக்கிறதுல they should feel and the more stamina of course. Absolutely. In fact, வெறும் டான்ஸ் கிளாஸ்ல ஆடுறதுக்கும் ஒரு டக்குன ரிஹர்சல் போது ஒரு மிருதங்கம் வரதுக்கும் there's so much difference because the mridangam gives you like 50-60% more energy, which is just driving you. Exactly, especially நல்ல மிருதங்கம் வாசிக்கும் போது அந்த கொடுத்து வாசிக்கும் போது see it's
என்னன்னா எல்லாரோட பர்சனல் இன்வால்வ்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் இட்ஸ் லைக் டிவைன். தூக்கிடும். Yes, கண்டிப்பா. 100% everyone should அந்த எல்லாரோட அந்த மைண்ட் செட் சேர்றதுதான் அந்த ஒரு கச்சேரிக்கு ஒரு சக்சஸே, கான்சர்ட்டோட சக்சஸே. டான்சர் give their 100%, vocalists give their 100%, mridangists give their 100%, Nattuvangam, and even the violinist and flutist also. Kandipa, it's a teamwork. அண்ணா நம்ம ரொம்ப நேரம் பேசியிருக்கோம். நீங்க நிறைய கம்போஸ் பண்ணிருக்கீங்க. You've composed a lot of Alaripus, you've composed a lot of different compositions, jatis for a lot of dancers. So please எங்களுக்காக ஏதாவது any of your compositions வாசிச்சு காமிங்கோ please. Because ஒரு 1 hour நானும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் அண்ணா வாசிக்கணும்னு. So please play for us. காம்போசிஷனா என்ன வாசிக்கிறேன். ஆக்சுவலா ஒரு மிருதங்கத்திலேயே எது வாசிக்கிறேன். என்ன கம்போஸ் பண்ணேன்னு சுத்தமா ஞாபகம் இல்ல. வெரி சாரி, பிகாஸ் ஐ எம் வெரி புவர் இன் மெமரி. இல்ல நோ, அண்ணாதான் நீங்க வந்து டெய்லி யூ ஹேவ் டு போஸ்ட் திங்ஸ் ஆன் Instagram. சோ நீங்க அந்த பால் காய்ச்சும் போது பண்ற ஜாத்திஸ், இல்ல அந்த பிரஷர் குக்கர்ல விசில் வரும்போது பண்ற ஜாத்திஸ், இதெல்லாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆர்கைவ்ஸ் மாதிரி இருக்கும் எங்களுக்கு. இட்ஸ் லைக் என்ன சொல்றோம், அந்த லயத்தோட ஈடுபாடு இது கீப்பிங் ஆன். என்ன சொல்றது, இப்ப நான் அதுக்கு பிரேக் விடலாம்னா அது என்ன விட மாட்டேங்குது. ஸோ blessed. Absolutely, absolutely. ஏதாவது ஒண்ணு வாசிக்கிறேன் சின்னதா. வாசிக்கிறேன்.
Beautiful. Thank you, Anna. Thank you so much. Thank you. The light at the end of the tunnel சொல்லுவோம்ல. So இவ்ளோ நேரம் நாங்கெல்லாம் வெயிட் பண்ணி I think so many people kept logging back in just to hear this. Thank you so much. Thank you, Anna. Anna, also because you have your mridangam with you, இப்போ டான்ஸ்க்கு வந்து வெறும் ஒரு கணக்கு வாசிக்கிறதோ இல்ல you're not just playing the jati that the dancer is doing. There are instances where ஒரு சஞ்சாரியில you can play effects, say like door கத்துறதா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு குயில் கத்துறதா இருக்கட்டும். So அந்த மாதிரி for all of us ஒரு 2-3 effects could you play and show us? Definitely. இதுமே இது ஒரு நல்ல பாயிண்ட். ஆக்சுவலா நான் மறந்துட்டேன் சொல்லணும்னு. டான்ஸ் வாசிக்கிறதுக்கும் கச்சேரி வாசிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசமே மெயினா பாவம். ஃபர்ஸ்ட் பாவத்தை புரிந்து வாசிக்கிறதுன்றது இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். சாங்க ஃபாலோ பண்றது வேற. இப்போ டிவில இப்போ நான் எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணுவேன்னா பொதுவா மேபி சவுண்ட்ஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு டிஸ்கவரி சேனல் போட்டு அதை ஃபுல்லா ஆஃப் பண்ணிடுவேன், மியூட் பண்ணிட்டு ஸோ வென் அனிமல் தட் இஸ் சீட்டாவோ எலிஃபென்ட்டோ elephant movement. So when elephant moves like எப்படி கொஞ்சம் gigantic-ஆ ஒரு டைம் எடுக்கும்போதுன்னா இது ஒரு டீர் குறிச்சு போகுது. கைண்ட் ஆஃப் எஃபெக்ட். இப்போ மயில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது இல்லாம இல்ல அது ஆக்ஷன் பார்த்தா எனக்கு இன்னும் மேபி அந்த கற்பனை வரும். ஜஸ்ட் பிளே. மயில் வந்து மிருதங்கம் மாதிரி போகும். அப்படி வாசிச்சா அது மயில் மாதிரி இருக்காது, அது வேற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ். வேற ஐ பிளே லைக் பர்கஷன் மாதிரி குரூப் மாதிரி போகும்.
Go. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டைகர் ஒரு லயன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்பீரமா வருது இல்ல இப்போ இது வந்து சேசிங் சீன் சேசிங் தட் இஸ் சேசிங் வந்து விஷுவலைஸ் எப்படி ஆகும்னா ஒரு டீல வந்து ஒரு லயனோ டைகரோ சேஸ் பண்ணும்போது இப்போ கலங்குறதுன்னு வந்து டீர் குதிக்குது தாவி தாவி போடுவோம் ஸ்டோரிஸ்ல ராமர் வதம் பண்ற இதுல அந்த சீக்வன்ஸ்க்கு மெயின்லி எங்களுக்கு ஆஸ் எ மிருதங்கிஸ்ட் எங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து இட் ஷுட் பி ஃப்ரம் த டான்சர்ஸ். அப்சல்யூட்லி. ஸோ அவ வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த இன்வால்வ்மெண்டோட பண்றாளோ அவங்கள பார்த்து தான் நாங்க வாசிக்க முடியும். ஜஸ்ட் இப்போ But Anna, I think it works both ways. You take inspiration from the dancer. The way you play kind of inspires the dancer also to go ahead. ஏன்னா அந்த அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி விச் பாஸ் ஆன். அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வரணும். கரெக்ட். இப்போ டான்சர் நம்ம இந்த மிருதங்கத்துல வாசிக்கும் போது that gives more creativity to the dancers also. அதுல இருந்து இன்னும் பில்ட் பண்ணான்றது actually. Kandipa. Anna, what do you think is the primary difference between ஒரு மார்க்கம் வாசிக்கிறதும் ஒரு டான்ஸ் டிராமா இல்ல ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வாசிக்கிறதுக்கும்? What is the difference when it comes to your craft, your art? Yeah, good question. மார்க்கம் வாசிக்கும் போது மெயின்லி we need to follow those என்ன சொல்றது ஃபுட்வொர்க்ஸ் நிறைய இருக்கும் and especially in nritta portionsல அந்த calculations we need to exactly as what dancers are doing. முடிஞ்சா இங்கிலீஷ் பண்ணி வாசிக்கணும், அதர்வைஸ் கெடுக்காம வாசிக்கணும். கெடுக்காம முடிஞ்சா தூக்கி கொடுத்து நல்லா இங்கிலீஷ் பண்ணி வாசிக்கணும். டான்ஸ் டிராமாஸ் வாசிக்கிறது தான் இன்னும் கஷ்டம். lot of stories are involved. நிறைய ஸ்டோரிஸ் வாசிக்க வேண்டியிருக்கும் and நிறைய சஞ்சாரி இருக்கும் when it comes to dance. And even playing for one is quite challenging because not challenging சொல்றதோட எனக்கு I feel very interested to play for one more than any other item because you not even though you're playing the same varnam for around 40 to 50 times, each time you will get a different idea. Absolutely. Kandipa. It's only you can experience அந்த அதுலயே ஊறி 100 தடவை வாசிக்கும் போது அந்த வாசிப்பே வேற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி டான்சர்ஸ் அதே வண்ணத்தை ஒரு 100 டைம் பண்ணும்போது அந்த லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனே வேற மாதிரி இருக்கும். கிரியேட்டிவிட்டி gives lot of scope for creativity. And you beautifully spoke about how you kind of work on the effects pati pesubodhu. You said you'd mute the television and kind of play it for Discovery Channel pati sonneen. So I think that's a beautiful point for aspiring mridangists or even any percussionist or anybody for that matter. Re-recording effect la kandipa because you can learn a lot. Discovery Channel matra Animal Planet Discovery, that's like animals department. I will see network. Correct. Animation. கொஞ்சம் அனிமேஷன் வரும்போது ஃபன்னி
அந்த அதே மாதிரி ஒரு மூவி போட்டு மூவி அப்லோட் பண்ணி ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் அந்த சேசிங் சீக்வன்ஸ் வரும். ஸோ மோர் தேன் ஐ சி மிருதங்கம் வந்து இட்ஸ் அன் சொல்றது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான். இதுல இருந்து நம்ம ரிதமை எப்படி கொடுக்கணும்ன்றது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ என்ன சொல்றது, creatively it challenges you, but at the same time you're having fun working on it. So I've never heard இந்த மாதிரி யாராவது இப்படி பிராக்டிஸ் பண்றோம் அப்படி சொல்லி நான் கேட்டதே இல்லை. So it sounded just so interesting. This process is யாராவது வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா ரொம்ப காமெடியா இருக்கும், சிரிப்பா எல்லாம் பண்ணிட்டு, பட் இட் ஹஸ் ஹெல்ப் மீ a lot. Absolutely. பட் அது ப்ரோக்ராம்ல இருக்கும்போது அதோட இம்பாக்ட் அப்போ தெரியும். அது டாம் அண்ட் ஜெர்ரி பார்க்கும்போது சேசிங் சீன், ஈவன் அந்த ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன்லாம் அந்த காலத்துல எப்படி பண்ணாங்களோ இட்ஸ் லைக் மைண்ட் ப்ளோயிங். கண்டிப்பா, யா அப்சல்யூட்லி. இடத்துக்கு ரிதம் எங்க ஸ்பீடா வரணும், எங்க ஸ்லோவா வரணும், எங்க மத்தியம காலத்துல வரணும். ஸோ இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் லேர்னிங். நிச்சயமா. சும்மா இது வந்து நான் சும்மா எஃபெக்ட் மாதிரி வாசிக்கிறேன். சீக்வென்ஸ் இன்னும் நல்லா புரியும். தெரியாம நம்ம பண்ணிட்டு இருக்காங்க தெரியும். Anna, because you're speaking about this, I have another question. இப்போ நிறைய நீங்க மியூசிக் கம்போஸ் பண்றேன், you compose a lot of japis for a lot of artists. So இப்போ ஒரு டான்சருக்கு when you're say composing japis for a varnam or a dance production, do you listen to the entire storyboard before you compose the rhythm sequences, or do you randomly generate rhythm patterns that they will use? How do you work? So first I listen to the story, and first I'll ask the dancer as what is their requirement. அவளுக்கு first ஏன்னா எனக்கு நிறைய used to do for ஷீலா கிருஷ்ணன்ஸ் அண்ட் இவங்களுக்கு மகேஷ், அவங்களுக்கு சாய் கிருபா பிரசன்னா, ஸோ அவளுக்கெல்லாம் நிறைய ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ என்னன்னா யாருக்கு எப்படி வேணும், ஸோ ஈச் ஹேஸ் தேர் ஓன் டேஸ்ட். ஸோ அவளுக்கு தான் வேணும். டிபெண்டிங் ஆன் த சீக்வன்ஸ் அண்ட் த சிச்சுவேஷன், ஜட்டிஸ் கூட கம்போசிஷன் பி merged with the composition. It should not stand out as a separate piece. அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஒரு பாட்டோட ஜதி வந்து அதோட ஒரு லேயரா இருக்கணும், தவிர ஜதி வந்து தனியா எங்கேயோ ஒட்ட வச்சு கட் பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் அதோட இணைஞ்சு இட் ஷுட் பிளெண்ட் வித் தி சாங். ஸோ அதுல இருக்கும்போது அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்டோரி என்ன, ஸ்கிரிப்ட் என்ன, ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். So what is the sequence? Exactly what is the sequence? It is going to be a romantic sequence. அங்க ஜதி போடுறதோட maybe orchestration do better. So அங்க ஜதி ஒருவேளை ஜதி தான் வேணும் அப்படின்னு டான்ஸர் கேட்டா, ஏன்னா சில பேர் கன்வின்ஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அங்க வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க, இல்ல எனக்கு ஜதி தான் வேணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சிங்காரத்துக்கு எப்படி ஜதி கொடுக்கலாம். So mainly you can show the difference only in the kala pramana, only in the speed. தத்தரி ததன தன தஜுன தஜுன ததினி தாம் தீங்கின சும்மா ஒரு ஃப்ரேஸ் இது எடுத்துட்டா ஒரு ட்ரெடிஷனல் ஜதியோட ஃப்ரேஸ். இதே ஸ்ருங்காரத்துக்கு வித்தவுட் இது எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, ஸ்ருங்காரம் எடுத்துக்கலாம், திசை நடையில எடுத்துக்கலாம். So kind of romantic, like
சும்மா என்ற ஒரு பேஸ். இதே ஜதி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சண்டை சேம். ஸோ என்ன கால பிரமாணம் which plays a vital role in each and every aspect. Same jadi when you shift கால பிரமாணம் இப்போ தரி தன தன ஜோனு 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 தீனி தரா தரி தரா தன ஜோனு தா ஜோனு தீனி 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 தரி தரி தர தன ஜோனு தரி தர 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 டி தரி தர தரி 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 இதே ஜதி பில்ட் அந்த மாதிரி கொடுக்க முடியும். அபவுட் த ஃபீல் எப்படி இருக்கோ சொற்கட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மாத்திக்கணும். ப்ராசஸ் அதுக்குள்ள என்னென்ன வேணும். இட்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் ஆன்சர். கண்டிப்பா இட்ஸ் குவைட் சேலஞ்சிங். பட் composing for a dance is more challenging than compared to margam. Margam is somewhere I find it easier to compose because there is already we have like a predetermined structure. Proper structure, you have a pattern, so we know that it will not go beyond that structure. So correct, easy to compose. And drama வரும்போது ஒரு ஸ்டோரி ஒரு மாதிரி இருக்கும். அந்த ஏற்ற மாதிரி எப்படி கம்போஸ் பண்ணணும்ன்றது தெரியும். ஸோ அதுல தான் எனக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் this will help a lot. இந்த மாதிரி டீம்ஸ் பார்த்து lot of மூவிஸ்ல பின்னாடி அந்த பேக்ரவுண்ட் என்ன போயிட்டு இருக்கு. ஸோ that will go into my mind first. Absolutely, கண்டிப்பா. கதை நல்லா இருக்குன்னு கேட்பாங்க. சூப்பரா இருந்ததுல மூவி நடந்தது அப்படின்னு இந்த மாதிரி நடக்கும் ஃபன்னி இன்சிடென்ட்ஸ். ரைட். ஸோ நிறைய எனக்கு அதுதான் இந்த ரிதம் ஐ வாஸ் அட்மைர்ட். Absolutely. I got blessings. ஆர்கேஸ்ட்ரா நிறைய வாசிச்சிருக்கேன். ஸோ ஸ்டுடியோல ஸோ ஐ காட் அவர் வாயிலிருந்து அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை கிடைக்கிறது ஐ ஃபீல் லைக் பெஸ்ட். He said one word when we are actually. So many people will choose art, but he is a person where art chose him. So sweet. So it's really a blessing. It's very big. Felt like goosebumps. ஒரு செகண்ட் அப்படியே ஒரு என்னமோ ஆச்சு இருக்கு. அவர் வாயிலிருந்துன்றது லைக் he knows I am rhythm free. எப்ப பார்த்தாலும் he calls me as a பிரம்ம ராட்சசன். எதா இருந்தாலும் உடனே வாசிச்சிருவான் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அந்த படம் வாசிச்சிருவான். இந்த கிரெடிட்ஸ் எல்லாம் ஃபோக்கஸ் லெவல் அது வந்து எங்க வாத்தியார் கிட்ட இருந்து தான் கொடுக்கும்போது you just say 1 or 2 times. If you don't listen, you are gone, you are done. You will be like அப்படியே நம்ம சென்சார் பண்ண எப்படி இருக்கும் படத்துல ஏதாவது பேசினா அந்த மாதிரி அதுதான் அந்த மாதிரி திட்டு சூப்பரா திட்டு விடும். அவர்கிட்ட விஷயங்கள் கற்றுருக்கோம். நிறைய கெட்ட வார்த்தை நிறைய கற்றுருக்கேன். பிகாஸ் எதுக்கு சொல்றேன் that focus level and my Guruji's voice is voice வந்து ரொம்ப ஃபீபிளா இருக்கும். அவர் வாய்ஸே ரொம்ப மெலிசா இருக்கும். அப்படின்னு அப்படின்னு கேட்கவும் முடியாது. should be alert, ரொம்ப focused இருக்கணும். So that focus helped me in all my என்ன சொல்றது throughout my career. So எது சொன்னாலும் immediately I can grasp பண்ணிக்கிறது, reproduce it. Not I can. You also Akhila akka கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது you spoke about how உங்களுக்கு அந்த spark வந்தபோது you kind of made up your mind to share your art when it comes to teaching or to share whatever you have earned in your journey. Yes. So talking about that, I also had a question from someone about your online series Layatvam. Guru Anna,
Yes. Yeah, லயத்துவம் பத்தி சொல்லுங்க. Please talk to us about your online series. லயத்துவமா போயிட்டு இருக்கு. இன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் டே ஒர்க் ஷாப் இருந்தது. Yes, yes. That is second workshop. The main intention is to make everyone know about Layam, especially the dancers, because all the dancers are good when it comes to dancing. But கையில தாளம் போட்டு சொல்லும் போது அங்க ஏதோ ஒரு lag. I can find somewhere they are lagging. எங்கேயோ ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ சில பேர் விருப்பப்பட்டு கத்துக்கிறவங்களுக்கு ரெடி டு கிவ். ஸோ இன்ஃபேக்ட் என்கிட்ட கத்துக்கிற பசங்களுக்கு I haven't charged any fee for them. Oh wow. So more than that, I want people to learn as a that is full interest oda kathukanum. That is what I want it as a requirement. So மற்றது எதுவுமே கிடையாது. அந்த ஃபுல் ஃபோக்கஸோட இருந்தா I am ready to give as much as I can. யாரா இருந்தாலும் சரி, பப்ளிக் மீடியா சொல்றேன், யாரா இருந்தாலும் willing to learn, I am to give as much as I can. So sweet. Because a tough phase where the knowledge கிடைக்கணும்னும் போது எனக்கு கிடைக்கல. அப்போ சொல்லிக் கொடுக்க ஆள் இருந்தாலும் சொல்லிக் கொடுக்கல. அப்போ அப்படியே நடந்தது எனக்கு. So I say I have explored few things, many things which I find very interesting. I am ready to share. வரும்போது கணக்குனாலே பயன்படுது. It's not about கணக்கு, it's about the structure and design, how அந்த ரிதம்ல எப்படி we can எப்படி எல்லாம் நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் என்ற விஷயங்கள் தான். Unless they don't have interest towards that rhythm, it's very difficult. So அந்த interest இருந்தா now also it is நான் ஏதோ ஓப்பனா சொல்றேனே, I'm ready to teach anyone who are. So sweet, and that's a beautiful quality. I think just the fact, the ability to share what you have with everybody, அதுவே it's such a beautiful quality. And நீங்க சொல்ற மாதிரி you we can trust you with just giving us your best. அந்த மாதிரி ஒரு trust we have. Comes to teaching னு வரும்போது நானே மறந்துடுவேன். In fact I get lost. Yes. So I get too emotional, too into and என்ன வருதோ சொல்லிட்டே இருப்பேன். So sometimes the time will be the problem. ஏன்னா நிறைய கிளாஸ் எடுக்கும்போது சார் எனக்கு ஸ்கூல் இருக்கு சார், அப்படியாமா, சாரிமா, எல்லாருக்கும் I will say sorry, நமஸ்காரம், sorry, it's my. When I talk about Layam, I get too excited. I feel like being in different world. Yeah, but I feel like that passion is what kind of fuels your journey. It takes it forward. Oh, really? Despite this lockdown, despite all of that that's happening now, your post that I previously mentioned about small things like creating corveys in between the pressure cooker whistles, many small things, I feel like your passion takes the form of fueling your creativity. Yes, என்ன பண்ணலாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். I'm just finding out what can be done through Layam. Things everywhere, but அந்த லயத்தை வந்து how it can be executed in a journey format and so that people will understand. So இது வந்து ஆக்சுவலா சில கமெண்ட்ஸ் வந்து சில பேர் பண்ணிருக்காங்க, how do you do this magic? It's not a magic show. Actually it's very அந்த கார்வியை ஹோல்ட் பண்ணி அந்த காலப்பிரமாணத்தை தெரிஞ்சு அது எப்போ அடிக்கும்னு தெரியறது very tough job. I felt more challenging only with this pressure cooker. It was like yes. ஆமா, நான் கரெக்டா சொல்லுவேன், வேணும்ட்டே ஒண்ணு தள்ளி வேணும்ட்டே அடிக்கும். சரி இப்போ நானா நீ அந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்ச். ஸோ இட்ஸ் சேலஞ்ச் என்ன சொல்றது, ஹியூமனா இல்லாம ஒரு திங்ஸோட இட்ஸ் லைக் everything has a timing, no? Movement and the flow of rhythm வந்து அந்த மிக்ஸி பாத்திருப்பீங்க மேபி. ஆமா, I saw your post. Yes. அந்த மிக்ஸியோட ஸ்பீட் சுத்தி அது இடத்துல அந்த டைம் டியூரேஷன் you need to know the கால பிரமாணம் and you need to say it actually took 5 minutes. மிக்ஸில எனக்கு கஷ்டப்படவே இல்லை. அந்த சூட் boiling water I didn't
have any problem. And fan also I don't have problem. The pressure, it No, cooked me. but it's so wonderful to see an artist like you come up with all of these things. I think in every sense, it's very inspiring, not just for a rhythm professional, but for any artist to be able to see that kind of energy and passion towards your art form. And Guru Anna, like it's so inspiring because you kind of, your words inspire us to keep, doing more, explore your art form. Idella, I think I've learned all of this through this session. So I have to really thank you from Aalaap for so sweetly sharing so many things with us. Yes, yes. Thank you so much. And என்னன்னா everyone எல்லாருக்குமே சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா, so life is very short. இருக்கிற டைம் யூஸ்ஃபுல்லா ஒண்ணு நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு ஒண்ணு கொடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு ஐ ஹாவ் அ டீப் இன்சைட். அது ஒரு இது இருக்கு. ஸோ நடக்கும் நம்புறேன். பிகாஸ் இவன் பிஹெச்டி டாக்டரேட் பண்ணி submitted my thesis in 3 years. So what is the unfortunate thing is that there is no one to correct my thesis. Okay. கிட்ட போய் ரிட்டர்ன் ஆயிடுது unfortunately. So I'm waiting for Viva actually. And Viva vandana I want to release that thesis as a book. Lovely. So, it's basic formulas as how to compose choreways and mora. And even for singers, dancers, and all the musicians, it helps you to compose choreway maximum of 2 minutes. Like instant noodles to take. No, it'll be it'll be so helpful for everybody if it comes out. அதனால தான் இந்த லயத்வம் ஒர்க் ஷாப் ஆரம்பிச்சேன். ஸோ ஐ எம் டேக்கிங். ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸ் அவங்க பிஹெச்டி எப்போ கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கொடுக்கட்டும். ஸோ ஐ தாட் ஆஃப் ஷேரிங் டு ஆக்சுவலி திஸ் செஷன் ஐ எம் டேக்கிங் அண்ட் லயத்வம் 2ல. ஸோ மெயின்லி திஸ் இஸ் த லெவல். ப்ரீவியஸ் லெவல் ஐ டுக் ஃபார் த பேசிக் right from A, that is லயம்னா விஷயத்துல. I lost you Anna for some time. ஒரு மாதிரி stuck ஆயிடுது உங்க வீடியோ. Now? Yes, now it's better. என்னன்னா I find that dancers face difficulty in their basics. That is especially in when it comes to Jati, they can easily handle it. When it comes to Nritta portions, they can easily handle it. But when it comes to basics, they suffer. So the main problem is basic is not strong. Correct. Nada சொன்னேன், do not teach Jatis unless you are strong with the basics. எல்லாருமே அதான் சொல்றேன். Basics நல்லா strong பண்ணாலே ஜட்டிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அது தானா வரும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆரம்பிச்சாதான் அது வரும். எடுத்தோம்னா நம்ம ஹையர் லெவலுக்கு யோசிக்கணும்னு நினைச்சா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். Basics, I believe only basics. ரூட்டை நல்லா குடிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால தான் இந்த அளவுக்கு என்னால இவ்வளவு கற்பனையா ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்துல இவ்வளவு வருது விஷயங்கள் தெரியாது வெளியே. இட்ஸ் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த பேசிக்ஸ். நிச்சயமா. Yes. Strong Thank you so much Anna for being with us for so long today. And Iniki, I think Yeniko Lama, we had so many technical glitches, but you stayed through. You stayed so passionate about whatever you were sharing with us about. So thank you Anna. Thank you so much. Thank you so much. It was really a lovely session. And இந்த மாதிரி sincere heartily pranams, so that I didn't have any opportunity to share my experience and share my story to any social media, but I really thank Aalaap, Akhila ji, and my favorite. Thank you Anna. Thank you. So happy to be part of this Aalaap series.
Absolutely. And I've interacted with you on so many other levels, but inniki we were able to hear your personal, your emotional journey, your story of your growth and everything. And now munadi sonna madri, I'm going to keep saying this again and again. And this will, when it comes to your guru, when it comes to your PhD thesis, it's all going to finish very successfully, I think. And the prolonged article, the reason is other positive things are happening. I think there are so many other things that are helping you grow as an artist so much. And you're growing every day, and please continue to inspire all of us. Thank you so much, Anna. Definitely, Kritika. இப்போ காலப்பிரமாணம் ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்கு, அவ்வளவுதான். திருப்பி வரும். கண்டிப்பா. There's a reason for this, இல்ல? கண்டிப்பா. Yes, Anna. Thank you so much. And thank you all so much for all of you who are watching, because we went live, we logged out so many times, but despite all of the technical glitches, you stayed with us, you stayed through all this whole conversation, and it means a lot to us. Thank you all so much. To the viewers. Thank you. Thank you.